Moni kuti monire mwatandala uli muli uli mwachoma bwanji mwaswera bwanji tusindire uli tuswerere uli moni mwadokera tadi moseliwa boma lathu namba 29 tikupatseni moni tingo yankhulabe mumva chisoni kuti dziko lathu la Malawi limene mtundu wake wambiri pafupifupi constituency ya Tundu ili maiko akunja kumene anthu athu sakusamalidwa sayang'anidwa bwino, koma dziko lathu la Malawi lamba kuchita nkhanza kuachitira obwera mdziko mwathu muno amene anabwera ndi umboni woti akuthawa nkhondo maiko akwawo. Dziko la Tundu lidalephera kukhazikitsa ndondomeko zowakhazikitsira malo mwawo moyenerera, lidalekerera kuti akhale akuchita malonda kugwira zintchito zawo mdziko muno kwenikweni kuchita malonda titera osati kugwira ntchito fa dziko la Malawi libe makampani ogwiritsa oti anthu akagwira ntchito akunja, koma anali mabizinesi yawo awachotsa onsewo mmalo mokayika malo oti akhale bwino akumangidwa. Sindikuzoti boma lachakwera ganiza bwanji poyang'ana mamiliyoni a anthu a Malawi amene ali mdziko la South Africa akumva bwanji akamamva kuti dziko la South Africa pa Juni pano afuna Amalawi wonse athamangitsidwe asapezeke mdziko la South Africa. Iwo mpamene akachita zofanana ndi zomwezo pamene dziko la Africa likudandaula kuti South Africa amachita xenophobia kuchitira anthu akuda anzake mu Africa muno, Malawi akachitanso zomwezo dziko loti lilibe chilichonse. Nzomvetsa chisoni kwambiri boma likadzakhala pa mpando lisakudziwa zimene zikuchitika kutsogolo kapena zimene akukonza kuti achite mtsogolo muno. Pa ichi ife kuMuvi kunoko tikungomva chisoni ndi abale athu amene munene okhala kumdzereka koma munangosakanikira nafe Amalawi ife m'makwalalamu. Tikumva chisoni nanu ndi chinthu limene akupangani pokumangani malo mongokuwuzani kuti mupite koyenera kwakhalako. Mutu wathu wankhani wa lero kapena nditi mindset change yathu lero pa 26 lachisanu ndiyonena kuti dziko lathu lino likadakhala kuti limatsatiza ndondomeko zomayang'ana kuti kodi awa moyo wawo ukusintha bwanji, ndalama zawo mazitenga kuti, mboma mwawawa amandira zingati, ndipo moyo wawo kunyumba kwawoko ndi zolandira zawo zikuyanjana bwanji, bwenzi dziko lili la masomphenya, bwenzi dziko lili maiko amodzi mu Africa muno ochita bwino. Koma dziko lathu la Malawi lino sitimamuyang'ana kuti uyu ndi driver ndiye ndalama kuzitenga kuti amadya bwanji zakudya zake, amagona malo otani, timangoti aliyese bola upeza ndalama m'malo mwake. Dziko lathu lino lalowa chimpwirikiti chosadziwa kuti uwalemera ndani osauka ndani, nanga uli walemera bwanji uyu wasauka bwanji. Mutu wathu wankhani ndi umenewu. Koma ngati mbali modzi ya mtundu wa Africa tike komawo awiri atatu, chifukwa dzulo pa 25 lachinayi ndi tsiku limene Africa amakumbukira tsiku limene anabadwa. Maiko amene amadziwa kuti mtundu wakuda uwu ndi mtundu umodzi wolengedwa ndi chauta, ndipo umodzi umene ngakhale mzungu sanga ugonjetse nkhale akagwiritsa ntchito zida za nkhondo motani, ifeyo tinayenera kuti tiyankhuleko mawu Africa Day. Africa Day si tsiku longokumbukira
komanso ndi tsiku lomayang'ana kuti kodi mavuto a Africa uno tikukhala nawo, tikuyang'ana motani, tikuwatha motani, tikuchita nawo bwanji. Ife uthenga wathu wa Africa Day ndi woti nthawi yakwana mzungu ku Ulaya, Muyuda ku Arabu, America kunsi uko, China kumauku asamuyang'ane Africayo ngati chidosa cha nzimbe. Uthenga wathu mind change ya lero poyang'ana dzulo limene Africa amabadwa tikuti mzungu ku Ulayako, American ku Americako, China kumawa uku, Muyuda ku Gulf uko, osamuyang'ana Africa ngati chidosa cha nzimbe. Africa ndi dziko lina kuti ngakhale mudalina mizira motani, chifukwa mapu Africa wa ndi abodza, mapu yenini Africa sa amene timadatikuwaona pa chithunzi waya. Konseko nkunama kuti mtundu wa munthu wakuda usamaoneka ngati mtundu pa dziko pano. Koma timafati kuze ni kuti nthawi yakwana kumene Africa ayenera kudzuka, ndipo adzukadi, ndipo wayamba kudzuka. Fa salolera za mkutu, salolera za misala, azingotsatira. Akakhala maboma athu amene atitsata zofuna za mzungu, kumbali ya azimayi kotera na azimayi akhokha, azibambo kotera azibambo akhokha, ndiye kuti atsogolera amene ndi maboma amenewo mu Africa muno tionetsetsa mu zaka 10 zikubwerazi tichotsepo mu njira iliyonse imene ingatheke. Ndipo mzungu asabwere mu Africa nomadzatiuza tichitani zakuti, fa atiuza zimene zaka 500, atiuza zimene zaka 2000, koma Africa lichisaukirebe. Inu mukutimberabe. Ndiye mawu athu Africa Day ndi woti Africa si chidosa cha nzimbe, cha mzunguni aliyense, China aliyense, mwenye aliyense, oyera aliyense, kapena wa pinki aliyense. Ayi. Pakusintha na kukonjezera kusintha kaganizidwe kaifa Malawi, timafuna tiyambe mote. Nthawi yomalizira imene boma dziko la Malawi lidali ndi boma la maso, nthawi yomaliza imene dziko la Malawi lidali ndi mtsogoleri ofunitsitsidwa Malawi adzidziwika, Malawi akhale dziko lenileni, ndikuyambira 1964 kuphera 1989. Chifukwa ndi kuti 1989 kuchoka pa 1989 pa dzikoli lidakhala lobwezerana chiwembu, lobwezerana mizifukwa, komanso lotsatana mapazi. Izi zinachitika faka muzipanda nthawi iyi 1989 adayamba kukalamba, ndipo amafunafuna akanapuma ntchito ya president abwerere kwa England kapena akakhale ku Ghana, koma atsogoleri amene amanyambita iwo amene amaona kuti ndi mulungu wawo sadafuna kuti achokepo, m'malo mwache adayamba kumayendetsa dzikoli mwakufuna kwawo osati kwa kamuzipanda awaya. Ndimafuna zimene zamala titsatire mosataya mutu athu wankhani wale. Muvi woyamba pamene akamuzipanda ndi anyamata awo, pamene akamuzipanda ndi anyamata awo amene ankaganiza kuti Malawi wina aliyense akufuna adziyendetsedwa monga mmene akufunira anyamata akamuzipanda awa, Malawi adayamba kubwerera mbuyo, Malawi adasiya kupita kutsogolo. Pa nthawi imene anyamata akamuzipanda adaona kuti mkulu watha wakalamba, tsopano ife tichite zimene tikufuna, chifukwa tsogolo mwina tikhoza kukhala ife atsogoleri. Anyamata awo amenewa adaononga dziko, m'malo mwake kuti alibe aliyense oliyang'ana dzikoli kuti likupita kuti. Muvi namba 2, iyi ndi nthawi imene mukumbukira nonse kuti dziko lidayamba kugawana zigawo, lidayamba kusankhana mitundu, ndipo silidalinso ngati dziko limodzi limene timalidziwa mbuyo muno. Pamene Malawi adayimira kuchita chija timati full stop, osapitanso kutsogolo, kungoyima pamodzimodzi. Muvi namba 3, akamuzipanda nthawi 1999 anayamba kuopa, chifukwa anyamata awo ang'ona zawo zimene anaziphika okha zinayamba kuwaopsezera moyo wawo, chifukwa mphamvu za asilikali zinali m'manja mwa anyamata amenewa, mphamvu za polisi department yamati special branch inali m'manja mwa anyamata amenewa,
ndipo chipani chinali ndi mphamvu m'manja mwa amalinyero aka muzipanda amene malo aka muzipanda adasiya kuyankhula pochita mantha kuti nawonso akhoza kutembenukiridwa. Movie number 4. Kuyambira 1999 imeneyi iyi ndi nthawi imene kudakhala mphamvu zonse dziwika kuti mphamvuzo ndi za ndani, zochokera kwa ndani. Malawi adayamba kuonetsa nkhope yake yoyipa chifukwa tsopano akamuzu adalibe mphamvu yoliyang'anira dzikoli, kulilamulira dzikoli, komanso kuti linali m'manja mwawo. Nthawi imeneyi kudalibe mphamvu zimenezo. Iyi ndi nthawi imene akamuzipanda ziganizo zawo zonse zinali zolakwika chifukwa si iwo amene amachita ziganizo zimenezo koma amalinyero awowa. Zimene zikuonetsa kuti nthawi imeneyi akamuzipanda sanali iwo tsopano adali anthu ena amene amayendetsa dzikoli. Chilichonse ndi china chilichonse chimene bambo akamuzipanda amachita chimayendetsedwa ndi mphamvu zosadziwika bwino, zosaoneka, koma zimadziwika kuti zichokera kwa akazi awo kapena malume awo akazi awo, chifukwa amene amayendetsa dzikoli kuti lisakhalenso ndi masomphenya lidayima kuyambira 1999, 1990, 1991, 1992, 1993 mpaka pamene timapita ku chisankho 1994. Movie number 5. Iyi ndiye nthawi kapena ndi nyengo imene Malawi ayenera kudzimvera chisoni chifukwa kuyambira pa nthawi imene kudalibe kuti chilichonse chochitika tizichitsatira bwino, ijamati accountability. Chilichonse chimene chikuyenda dziko muno tizichionetsetsa, ijamati transparency. Kudalibe inakhala dziko tsopano kuti likungoyenda mu mdima chifukwa akamuzipanda nakalamba kapena ayo atsatira awo mkati mwanali ndi mphamvu zambiri kuposa akamuzipanda awo. Movie number 6. Pamene kutentha kwa matipati kudayamba kumveka, pamene kubadwa kwa matipati kudayamba kuoneka kuti matipati wabadwa mdziko muno, Malawi adayima yekha, kudalibe mtsogoleri, kudalibe boma, zinthu zimangodziyendera mofuna mwa adani kapena iwo amene ali kufupi ndi akamuzipanda. Pa nthawi iyi wina aliyense amene amafuna mphamvu, aliyense amene amafuna kuti ndipo ina akachoka akamuzo ndikhala ine, ndi amene ali wamphamvu kwa amalephe kuyankhula poyera malonga amachita zinthu zake mu mdima, kupha anthu, kuzunza anthu, kumenya anthu, kulipiritsa anthu, kuwalipiritsa anthu mandanda, kuwasonkhetsa anthu zinthu kapena ndalama. Amene sanaone kuti angapeza mpata kuti angakhale akamuzo akachoka akhala ndi mphamvu adayamba kuononga dziko pomakhazikitsa malamulo ndi ng'odya ndi ndondomeko zowononga nazo dziko. Amene mukumbukira bwino kuyambira chaka cha 1992 a Reserve Bank anabweretsa malamulo awo amanena kuti ndalama kuichita float, kuti wina aliyense akhoza kugula. Malamulo osapetera nawo mbuyomo oti mukafuna kupita kugula zinthu kunja ndalama zikhale za lamulo za ndondomeko za limit za muyezo zidachotsedwa kala kwaje idapanga float adayilolera kuti dzitha kugulitsidwa menga kugulitsidwa chifukwa adani amene amadana ndi matipati amadzoti boma likupita m'manja mwa matipati m'malo mwake atulutsire ndalama zimene angathe kusowa kwa malamulo kudayambika pamenepa. Iyi inali nthawi imene ndalama miyandamiyanda ya dziko zidatumizidwa mayiko akunja kusamutsidwa dziko lino chifukwa anthu amene amaluza boma awa amadziwa kuti mwina tikhoza kuthawa ndi tikadye kumeneko. Iyi inali nthawi imene mtima wa Malawi uja ofunda uja udatayika chifukwa tsopano Malawi wina aliyense okhudzatiza boma adalibe chikondi pa dziko. Boma limene limatuluka silidasamale kuti lisiyajani mbuyo m'malo mwake adayamba kuonongeratu. Amene ameneya kuti abwera tsopano mbomawa nawonso adalibe masomphenya oti ayimitse kuononga kwa ndalama kumeneko, kutulutsa kwa ndalama kumeneko kapena kuonongeka kwa ndalama kumeneko chifukwa iwo sadziwa chilichonse nkhani ya zachuma, samadziwa chilichonse nkhani yoti dziko limayenda bwanji, ndi m'malo mwake dziko linangokhala losowa masomphenya. Movie number 7. Chimene achita boma lobwera ndikuyika nzeru zawo zonse kuti afufuze kuti amene anapha nduna Folo ndi Phungu ndani. Nkhani imeneyinso idabwera popanda yankho chifukwa palibe amene amangidwa, kulibe amene anapita mkhoti. Boma la nyuwani lidalephera kutsatiza ndondomeko za imfa imeneyi.
kulekelera ndi kulephera kumeneku koti kusabwere chilungamo pa zonyansa zonse boma limene lachita kumbuyoko kunapangitsa kuti boma la democracy likhale ngati galu wopanda mano, chifukwa pa nthawi imene Malawi kwacha nkuti kugulitsidwa 4.46 tambala ku dola ya America, koma pamene amadzazindikira kuti chuma chikuonongeka ndalama zikubedwa nkuti Malawi kwacha kugulitsidwa 16 kwacha ku dola imodzi. Kulekelera kumene kwapitirira ndithu kuyambira 1992 yo 94 lero zaka 29 Malawi kwacha ikugulidwa 1000 kwacha kugula dola imodzi ya America. Movie number 8. Mutu wankhani wa lero ukubwera poyang'ana mbiri imene ya Malawi kuyambira 1964 kufika 1989, kutoka 1989 kudzafika lero 2023. Mbiri imeneyo ndimene atibweretsera mutu wankhani wa lero kuti dziko limene anthu simumafufuza kuti kodi awa akulemera bwanji, kodi awa amandira zingati, nanga amene akudyeramo ndime amandira zikufanana ija amati lifestyle audit imapangitsa kuti dziko liwonongeke. Movie number 9. Pamene mdziko mulibe munthu wamphamvu ngati mtsogoleri, pamene mdziko mulibe malamulo wamphamvu otisangagamulidwe kapena kuphwanyidwa ndi loya kapena makhoti mwachisawawa, dziko limenelo limakhala loyendetsedwa ndi ajatimati zigawenga kapena ajatimanena kuti anthu oti ngosokoneza. Dziko limenelo silimapita kutsogolo. Malawi ndi dziko limodzi limene mulibe mtsogoleri wamphamvu oti mphamvu zake zimaonekera akati chakuti chichitika nkuchitikadi kulibe. Ndipo dziko la Malawi lilibe malamulo oti ngakhale loya amaliopa kapena khoti limaopa lamulo kapena oweruza milandu amaopa lamulo. Dziko la Malawi kulibe, nchifukwa chake lero kulibe moyo oti tingayang'ane kuti dziko lupite kwakuti, chifukwa president alibe mphamvu zoti angathe kukwaniritsa zolinga za upresidentizo pa anthu ache kapena mboma lache. Kulibe. Dziko lilibe malamulo oti nkhale maloya ngakhale makhoti ngakhale oweruza akhoza kumaopa malamulo. Kulibe. Dziko la Malawi jaji atha kulitembenuza lamulo, loya akhoza kutembenuza lamulo, ndipo ziganizo zikhoza kusinthidwa mwa president ndi anthu amphamvu kwambiri omposa iyeyo. So dziko lathu lili pa matenda osowa mtsogoleri wamphamvu, lili pa matenda osowa malamulo amphamvu oti dziko liziyenda kupita kutsogolo. Potero Malawi wakhala dziko lomvefikisoni chifukwa alibe ndondomeko, alibe diso, alibe masomphenya kuti akuloya kuti. Chifukwa choti tili ndi matenda osowa mtsogoleri wamphamvu, tili matenda osowa malamulo amphamvu. Movie number 10. Leloli wina aliyosukira ntchito mboma saopa aliyense, saopa president, saopa malamulo, fama zoti loya wake alipo akantembenuzira nkhani, makhoti alipo akantembenuzira milandu, malo mwake kankomera iye, ali woyipa koma, ali uphwanya malamulo. Dziko lathu lafika pamene. Leloli Katangale ali ndi mphamvu zambiri chifukwa kulibe malamulo othetsa Katangale, kulibe mtsogoleri odala ndi Katangale. Malawi wangonongekera. Movie number 11. Kufikira tsiku limene Malawi adzakhala ndi malamulo opeka, kufikira tsiku limene Malawi adzakhala ndi president omphamvu zambiri, ndiye kuti tsiku limenelo wina aliyense adzadziwika kuti salary awayi ndi imene akudya kwawo. Awa ndalama zimene nazo ndi izi imene jati kuti lifestyle audit. Koma kupanda kutero dziko la Malawi lidzakhala lochititsa manyazi, lochititsa chisoni, kumene zigandanga zokha zimene zidzamba kukoma chifukwa choti zavala mayala kapena chisoti choti ali mboma ndi president, ndi lawyer, ndi oweruza milandu, kapena ndi nduna ya dziko, kapena phungu wa nyumba malamulo. Movie number 12. Makhalidwe aonera kuti tidzimuyang'anitsitsa munthu kuti ndalama zake akuzidya bwanji amalandira zingati, imene pa Chingerezi amati lifestyle audit. Ndi chida chimodzi chimene chingapangitsa kuti Malawiwo abwerenso mulaini munsewu opita kutsogolo. Koma kupanda kutero ndiye tidziwa kuti dziko lathu lidzakhala likuyendetsedwa ndi nsabwe zoti zikumameza magazi, kumakoka magazi a Malawi ku misonkho yathu, kapena ayana nkafumwe oti aononge chuma cha dziko lathu limene zakhala zikuyendera zaka 29. Movie number 13.
Malawi leroli ali ndi ntchito kapena kuti malo oti tifunafuna president oti adzadziwe kuti ndi nthawi yanji ndi kuti pati pamene ayenera kugwiritsa ntchito mphamvu zake ngati mtsogoleri wa dziko, mosaopa malamulo, mosaopa anthu andale, mosaopa zigandanga. Ndipo Malawiyu akufunafuna mtsogoleri oti adzakhale ndi mphamvu zoti adzaonetsetsa kuti malamulo akutsatidwa, ndipo loya aliyense sakulandira ndalama mwa ziphuphu kuti aphwanya malamulo okhazikitsidwa kale. Ndipo mtufuna mtsogoleri oti iye atitsatira kuti ngati munandisankha kukhala mtsogoleri mphamvu ndi zanga, ndikufuna kuonetsetsa kuti katangale akuchotsedwa dziko muno, osati Yesu akhale mbali imodzi ya katangaleyo. Ndi amene atsogolera amene tikuwafuna dziko lathuli. Muvi number 14. Malawi akufunafuna malamulo oti sangathe kuopsezedwa kapena kupeputsidwa ndi maloya ndi makhoti kapena oweruza milandu. Tikufuna malamulo onena kuti adzaluma ndi amphamvu, ndipo Malawi akhoza kukhazikitsa njira yonena kuti wina aliyense adzidya ali ndalama zimene akulandira, osati iye akulandira 20 kwacha koma kumakhala nyumba mamiliyoni, osafotokoza kuti mamiliyoni akuwerenga kuti. Tikufuna dziko lokhala ndi lifestyle audit. Ogwira ntchito mboma aonetse kuti iwo chuma chawo anachitenga kuti, anachipeza bwanji, ndipo alemera bwanji. Ndi Malawi ekhaya amene dziko lathuli likufuna. Muvi number 50. Dziko kapena boma limene ogwira ntchito mmene satha kusunga mawu awo, sasunga malonjezo awo, silingaone chitukuko, silingaone kupita kutsogolo ngakhale pang'ono. Tikutanthauzaje? M'Malawi mwathu muno muli andale amene amadziwa kunama ndipo ndi abodza, ndipo ndi anthu amodzi amene bodza lawo lapangitsa kukhala olemera koma ife tikumalemekeza. Ndipo sitingawafunse ayi. Mukumbukira nonse kuti pamene timachita kampeni, chipani cha Congress Party ndi UDM chidatipatsa malonjezo osiyanasiyana amene mpaka lero ndi lonjezo limodzi lomwe silidakwaniritsidwa. Sidagulepo chibadwire chambire chiboma limene lifetereza 4,495. Sidagulepo chilowere mboma. Atabwera anadzasintha kuti ayi akhala 7,000. Asintha kuti akhala 15,000. Sidagulepo malinga ndi lonjezo lawo ndi abodza. Adalonjeza kuti mapasipoti adzakhala 15,000. Pasipoti yo lero likulibeko, Amalawi akusowa mayendedwe tonse tili kunja kuno tilibe mapasipoti, koma pasipoti iliyodulabe sikupezekaso. Adalonjeza kuti Malawi muzaka ziwiri adzakhala atasintha, ndipo ngati sasintha adzatula pansi maudindo. Lero udindo udakukakamira adalilephera dziko la Changwera ndi achilima. Ndi dziko limene sititha kuwayika atsogoleri athuwa pambamba ndalo munanama tatiyankhani ipo, sizingatheke chifukwa tapatsa mphamvu zambiri ali onama. Lero pamene tikunena pano kunyuko malo aboma kumene amati Capitol Hill, anthu omenyera maufulu ali kumeneko kukachita mbindikiro kufuna boma liyankheko, chifukwa mmodzi ogwira ntchito kumeneko uja amati mlangizi wa malamulo Attorney General adalankhula moshashalika kuuza Malawi kuti ndalama zimene unduna wa Robert Lowe wa zaulimi zakapereka mbuchala 30 billion nkudzayisintha makhalidwe a DPP, ifwa DPP imadziwa kusintha mafigala. DPP idali milandu yoti inaba 577 billion ya misonkho ya Malawi, idadzasintha apita mthali kuti ndi 236 million. Malo mwake apita ajakwera avomera achitanso zomwezo. Amalawi tikudziwa kuti 30 billion idakalowa mbuchala ku Britain, koma adzayisintha kuti sinali 30 billion, inali 750 million. M'malo mwake bambo Thambo Chakakanyenda omwe ndi mlangizi wa malamulo mboma adati iwo akudziyimira pamwamba pa denga kuti 750 million imene achitsayi akayisosokolotsa kumene iliko ku Germany ibwere, ndipo ngati sayisokolotsa adzatula ntchito pansi. Chaka chino chachitatu chingoti chaka chikutha chichitikire mchitidwe umene wopereka 30 billion kubuchalawo. Athambo Chakakanyenda ndi ndunabe ya boma ndi mlangizi wa boma, koma sakufuna kuti ayime amve kapena adziyankhire okha mawu amene ananama. Boma la Chagwera lili chete, nduna zonse zili chete, malamulo makhoti ndi parliament zili chete. Munthu uyu wa malamulo uyu atanamiza dziko.
lero akuluakulu omenyera maufulu bungwe lya SIDED motsogozera ndi bamonamiwa apita kwachita mbindikiro kuti amunatinamiza ndipo mabodzi anu achulukitsa. Tatiuzani kuti musiyalire ntchito ndalama zija zili kuti m'malo mwache boma la Chakwera likutumize zigawenga kuti zipite zikasokoneza anyamata amenewa mawa adzinama kunena kuti bungwe la SIDED latumidwa ndi DPP kuti adzasokoneza adzaphwanye maofesi a boma. Dziko limene silitsata ndondomeko ndi malonjezo ake limakhala dziko loti lilibe kulikonse kolowera mmene wafikira Malawi lero. Lero Malawi alibe kulikonse kumene kulowera, chuma chake chagwa, malonda ake agwa, misonkho ya Malawi njobedwa, kulibe kumene kulowera. Ndipo boma lili pamenepo kungodya ndalama koma osatilingayankhe funso kuti ndalama zakudyeranji, misonkho akudyeranji, zomvetsa chisoni. Movie number 16 ndipo manisi. Ife kumanisi change kuno tufuna kudzudzula boma la Chakwera, tufuna kudzudzula boma la Tonse Alliance, kukhala boma la anthu onama, boma la anthu amabodza, komanso boma la zigawenga makhuluku amene sangasunga mawu awo. Dziko lingati kulephera kopita tsogolo likusowa atsogoleri osunga mawu awo, osunga malonjezo awo, likusowekera boma loti lidzasunga mawu ache. Chifukwa ngati muli boma inu mukuyena kusunga mawu anu kuti Malawi ife nzikafe tidzitsatira ndi mantha kuti ngati lili boma amasunga mawu awo ndiye kuti ifenso tikamachita zathu tidzisunga mawu athu. Koma ngati boma ndi atsogoleri sangasunge mawu awo, dziko lidzakhala losasunga mawu ndipo lidzakhala dziko lopanda malamulo. Potero Malawi ali pampanipani oti akhoza kusungunuka kukhala opanda dziboma chifukwa cha zochita za atsogoleri athu. Potero manisi change athu yalero ikuti boma la Chakwera Saulo Chilima ndi onse ogwira ntchito mboma muyambe kusunga mawu apakamwa pano. Mukhale tikhale ndi mtsogoleri oonetsetsa kuti akuteteza Malawi ndi dziko osateteza kagulu ka anthu akuba ochepa. Tikhale ndi malamulo m'dziko muno oti tonsefe tidziaopa, loya asamasule asaphweketse, khoti lisamasule lisaphweketse chifukwa choti mphamvu zili m'manja mwanu. Mukatero nditi Malawiyu apita kutsogolo. Munali ndi ine Bantu Sanders Juma, tikomanenso la mulungu lino chitseko icho kapena pompano sabata mawa lachiwiri. Mukhale mdziko lopambana kwambiri, zikomo kwambiri. It's another brand new thing from Thomas Tenkumachimaden with the Scorpion. Coming again with the song called Tabukala. Ngoli tena from Famous Studio. Asgoli. Monine mwatanda uli muli mwachumabwanji tuzindire uli tusolele uli mwadokera tani mwasaliwa. In our 29th district, let us all greet you and wish you the best. Yesterday Africa was born, 25 May, and I'm sure all nations that are pan-Africanist in nature gathered together and remembered where we come from and perhaps look into the future on how this continent can move. And in the mindset change, we released a statement sometime last week or 2 weeks ago of Africa Day, but we cannot just go without giving out a word of Africa Day and mindset change today. Fellow citizens, Africa is one of the continents that has faced a lot of atrocities, from slavery, partition, scramble, deception and destruction. Even our map are not what we know about it. It is an exaggerated map. All these are attempts to show us or to bring to our race of Africa that we don't exist or we do not exist or we have to exist.
But I want to say Africa is the largest continent in the world, and the maps that we see about Africa are exaggerated. This is the largest continent with the largest resource, and it's over a place where each and every human being wants to be. Therefore, we want to sound a warning to the Europeans, to Asians, to Americans, that time that you should dictate on Africa is over. Time has now come when Africa must tell you what Africa wants, where Africa must be, and who Africa must be friend with. Your time of dictation is over. That's our message of 25th May, Africa Day, yesterday. In addition to this, on the same forum, we want to register our disappointment that Malawi, a country that has over 3 million citizens outside its borders, particularly in South Africa, we are a country that unashamedly could stand up and start chasing refugees, that lawfully or lawfully, legally or intentionally allowed refugees to scatter in all corners and parts of our nation. It was intentionally and legally by then. Today, a government comes in and says, no, they are not supposed to be here, they must get back into their camps. And there's no procedure. Instead, they are arrested in 2 prisons so that they can now find a way of, or be afraid and get back to their countries or go to their designated camps. This is an African tradition. This is an African culture, and we cannot condone it, because Africa now is almost becoming one nation. Our race is a race that we must embrace in whatever circumstances. As a country that has over 3 million people in South Africa, to see the country chasing foreigners, it's giving a leeway or a green light to South Africans to promote xenophobia against Malawians. And this cannot be tolerated, and we cannot just let it go without condemning it. Therefore, we condemn government of Malawi for arresting or penalizing foreigners that lives in our country and were doing their merchandise or whatever business they were doing. By this, we demand that those that had infiltrated, those that had businesses around, must be allowed to get back, because that is a mistake of a government, not the people, because they were allowed to do business legally and they cannot be forced to get back into the camps, not now. Our topic of the day is lifestyle audit is the only way Malawi will become a futuristic nation among others in Africa. Let me repeat it. Lifestyle audit is the only way this country will become a futuristic nation among others in this continent. Last time Malawi had a government. Last time Malawi had a leader who worked for the identification, recognition and pride of the people and the country was when Kamzubanda ran this country from 1964 up to 1989. After this time, Malawi became a country of settling scores. It was no longer a country of people. It was no longer a country that was futuristic. It was now a country that was there to settle scores against one another, against tribes, against regions. This happened because Kamzubanda was getting old and wanted to retire or hand over power into the hands of those that appeased him more than how people praise the Lord in heaven. Movie number 1. When Kamzubanda and the minions, who thought their wishes and dreams were the wishes and aspirations of the country, was at the helm, was now enjoying the powers, Malawi started to change and moved backwards. Because time had come whereby the futuristic ideas had stopped, because each and every minion of Kamzubanda thought he was the leader and he was the most top one. Movie number 2. This was the period tribes, regions began feeling the country
and everybody knew that we are no longer one nation and we did not behave as a unit. This is where Malawi, this is where our country came to a full stop in any movement of development. Movie number 3. Kamuzubanda began to fear for his life because the minions had amassed more power in the Malawi army, in the police special branch, and in the party Malagonga Spark. The minions were developing more powers that forced Kamuzubanda to start fearing for his life. Therefore, he left the country and started saving himself. Movie number 4. As from 1989, this is the time the invisible powers in Malawi started to show its ugly face, to the point that Kamuzubanda had lost control and was not in control at all. This was the period Kamuzubanda started making wrong decisions, which indicate that it was the time when Kamuzubanda was not his own man, but his minions were the ones that were running the country over their greedy and evil motives. Everything and anything he did was from the invisible powers, which the country realized later that the spouse and uncle had taken over the reins and were powerful behind the throne of Kamuzubanda. Movie number 5. This was the time and the moment Malawi must regret to have, because Malawi that we had, that we had then and the one that we have today of no accountability, no transparency, was born during this period. I want to repeat movie number 5, it's very important. This is the time and moment Malawi must regret to have, because the Malawi that we have today of no accountability, of no transparency, was born during this period. Movie number 6. When the multi-party temperature began to show signs of mushrooming, there is no one who stood for Malawi. By then, everybody was out for his own life, was there for his own personal fortunes and greed. By this time, each and everyone wanted to have power. Those who could not see any chance of power were bent to destroy this country. This is where this country is coming from. Those of you who remember, Reserve Bank of Malawi introduced a clause whereby our currency was floated. This was during the time. This was the moment huge chunks of Malawi currency got externalized and was stolen. This was the period Malawi lost her heart as a warm heart of Africa. The outgoing government never cared over what they were destroying because they knew they were going. The incoming government failed to hold or stop the looting and failed afterwards to bring to book all the economic crimes committed by the outgoing powers. This is where we lost everything as a country. Movie number 7. What the incoming government did was to put its energy on the Manza Fall murder that ended up jailing no one and bringing no one to justice. The negligence and failure to bring to justice the atrocities of murder of the ministers relegated democratic government to a toothless dog. The kwacha that was at 4 kwacha for 46 tambala shot down to 16 kwacha to $1 and has continued shooting low up to now, where the dollar is sold at 1,000 kwacha per $1 single. Movie number 8. The topic of today is coming after looking and studying this history above. Corruption, looting, embezzlement, and self-enrichment started or was born out of this period when the country had no one to take care of or stand for. Movie number 9. When a country has no one to be answerable to, when the laws of the country can easily and will always be challenged or broken at will, whereby white-collar criminals in the name of lawyers, judges and courts can easily turn them upside down, that country cannot and will not see any movement into the future. Malawi is one country where courts, lawyers and judges stand on the side of the wrong, leaving the country vulnerable and backward.
Movie number 10. Each and every office bearer is afraid of no one in this country. And they are not afraid of the president. This is why Malawi government is infiltrated and infested by stinking corruption and careless looting. Because no one is afraid of the other. The president is just a rubber stamp, he's got no power. The laws of the country are just a rubber stamp, they have got no power. Lawyers, judges, and courts can neutralize or make them unapplicable because the powers are in the hands of gangsters. Movie number 11. Until the day Malawi laws, until the day the president of the country will have absolute powers, shall lifestyle audit be our lifestyle, and that will be the way Malawi will change. We cannot have a lifestyle audit in this country if we have a weak president. We cannot have a lifestyle audit in this country when we have weak laws that can easily be changed or weakened by lawyers, courts, and judges. Movie number 12. Lifestyle audit is the best weapon that can catch all faces or office bearers who pretend to be government office bearers when in true sense they are parasites and weevils. There's no way we can have lifestyle audit if these office bearers are not identified as parasites and weevils. Movie number 13. Malawi is looking for a president who will know where, when, and how to apply absolute powers whenever it comes to protecting and defending the country's resources and people's taxes. That's the only way lifestyle audit will take place and will be applicable. We need a president who has absolute powers to know his duties and responsibilities. Movie number 14. Malawi is looking for laws that cannot be neutralized or weakened by lawyers, by courts, by judges. We need laws that are biting and invisible if Malawi is to adopt a lifestyle audit. Laws must be powerful. Laws must be workaholic. Laws must not be neglected or weakened by any other officer in whatever office or position. Officers in the government must be able to show where and how their wealth or fortunes come from. That's the beginning of lifestyle audit. In Malawi, a driver, a bodyguard will be a richest man, but cannot be able to explain where he got those fortunes. Because he's a bodyguard of a president, because he's a cousin of the president, because he's the minister of another government. This is why our country cannot have lifestyle audit and cannot move forward. A country that cannot apply lifestyle audit is a country that is lawless, a country that is corrupt, just the way Malawi is. Movie number 15. A country or government where office bearers do not keep their words and promises cannot see development or prosperity. This is our case in Malawi. In Malawi, politicians as well as government officials do lie openly, daytime, to the people, and nobody holds them to account for their lies. At the campaign trail, Malawi Congress Party and UTM gave promises that have not been fulfilled or see its fruition. Government officials too do the same. You remember the case of 30 billion kwacha that was thrown in the butchery in London, whereby Tonse Alliance government and President Chakwera reduced the number or the amount from 30 billion to 750 million kwacha. Attorney General in this government, Mr. Thabo Chakaka, came into the open and he promised the country that he was going to do anything and everything in his power to make sure that he's going to retrieve all the 750 million. If not, he was going to resign. 1 year down the line, the money is not retrieved. Mr. Thabo Chakaka remains Attorney General of the government. But he's an office bearer who swore by the Bible that he will keep his word. Today, an NGO or CSO goes around to hold vigil at Capitol Hill. Tonse Alliance government
and President Chakwera had the power and the audacity to send gangsters to go and disrupt the peaceful vigils at Capitol Hill. Unfortunately, the gangsters, when they were caught by the police, thank you to you police, thank you to the military for catching these thugs. Unfortunately, we are told that an order came from the government that all this must be freed without any case. This tells that this country is run by gangsters and ruffians. We are trying to follow procedure of institutional government and policy, and the government comes to destabilize that institution. CDA was doing what is right, following the word of a politician, following the word of a government officer, but government comes in and disrupts that institutionalization. This is why Malawi cannot move forward or step in development. Why? Because the government that we have is the government of ruffians. Movie number 16. Movement's Change Project of today condemns Tonse Alliance government for being a government of liars, a government of crooks, a government that do not keep its own word and do not want to respect its own promises. We were hoping that this history of 1964 up to 1989, politicians, leaders, government officials who take a leaf on it and learn to bring back this country into a path of development. Unfortunately, lies are continuing. It's now a country of settling scores. It's no longer a country of reconstruction. It's no longer a country of rebuilding. It's no longer a country of renewal. It's no longer a country of restoration. It's no longer a country of recovery. It's a country of settling scores. From one party to another, from one government to another. And everybody has forgotten that this country needs to move. We are now after settling scores at each other's throat for vengeance, for witch hunt, and self-enrichment. If we continue living like this, we have no Malawi tomorrow. If we continue living like this, we have no future and we have no country to leave to the generation that is coming after us. Our mindset change today says, let us create a country. Let us stop following this past system and create a nation that will be handed over to the next generation with prosperity and dreams of a better future. Thank you very much. You're with me, Bantu Sanders Juma, today. Let's meet again on Sunday next door as we continue translating to you what federal government means and how we are going to do it in the 7th Republic. And if it's the same table of mindset change, let's meet again next Tuesday. Have a great day. But we are not happy to see this country being played and plundered the way it is. The incumbent leaders, President Chakwera and Vice President Chilima, you must be ashamed for not being men of your words, for being men of, for being not men of your words, and for being men that do not keep your promises. You should be ashamed for this, because as leaders you need to be exemplary. If you don't keep your word, then citizens will do the same. If you don't keep your promise, citizens will do the same. And unfortunately in Malawi, they do the same. I mean, they keep their promise by paying tax, but you don't keep your promise by giving Malawians a fertilizer of 4,495. You don't keep your word by giving Malawians passports of 14,000 kwacha. Even if they are expensive, they are not there at all. You are a government that has failed to keep your word. And if this country is ever to move, we need leaders, and we urge you to keep your word and keep your promises. Thank you very much.